Всем смиренные поклоны, вся слава Шри Прабхупаде. Добро пожаловать всех бедных. Харе Кришна. Thanks. We'll hand over to you, Guru Raj. Sadhu. Hari Bol. Nama Om Krishna Padaya. Krishna Prasthaya Bhutale. Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namini. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pachayani. Nivishesha Shunyavadi Praskachai Desatarine. Vancha Kalpatrubhesa Kripasindavivacha. Atita Lambhavani Vyavaishnavi Vinamo Namaha. Shota Bada Bhakti Gana Vandanam Sabhashitaram. I bow down and offer my respects to all the Vaishnavas, whether advanced or near flight. Я кланяюсь всем вайшнавам, независимо от того, начинающие они либо продвинутые. So a Vaishnav is one who's accepted Krishna as the goal of Канишка бхакта. or Vaishnava Bas. Технически And Vaishnava Praya Krishna. Вайшнав или This meeting is being recorded. So I've started off giving a quote from Prabhupada. из песни 6-5 главы, 41 текст. And this is purport. The young boys and girls of the Krishna consciousness movement. Молодые ребята, юноши и девушки сознания Кришны, Prabhupada writes, have given up the spirit of material enjoyment. они оставили дух материальных наслаждений. Not because of practice, but by the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Это все по милости Шри Чайтаньи Махапрабху and his servants. и его слуг. So it seems that we are practicing devotees
by mercy. И все мы, практикующие преданные, мы все это делаем по милости. Yeah, there's a potency of Lord Chaitanya Mahaprabhu which is, I'll say it, Пусть Чайтанья Махапрабху. Agatams Patyasya Shakti. Agatams Patyasya Shakti. And this means the Shakti that makes the impossible possible. Это агатана шакти, это та шакти или энергия, которая делает невозможное возможным. So you might think about yourself. It's impossible for you to be a devotee because we have been so sinful, and yet we are practicing devotees. И мы можем думать, что на самом деле я не могу быть преданным, я настолько падший и греховный, но тем не менее. So apply this mantra to spreading Krishna consciousness in the Kali Yuga. Также мы можем применить эту мантру к распространению сознания Кришны повсеместно. This institution has over 100 Diksha gurus, and it's spreading in many countries. И это решение, оно распространено по всему миру, переведено, по-моему, переведено на And another example, Bhagavad 50 языков. mercy, but more higher degree. Это другой уровень милости, это более высокий уровень. Then on the third day, you cook yourself, offered to Krishna. The man comes and you give him cooked food, so that's even more И в другой mercy. день человек приходит, и мы готовим пищу, и он получает уже приготовленную пищу, и это еще более высокий уровень милости. Then on the fourth day, the man comes and you give him Mahaprasad that's been offered to the deity.
И еще в другой раз человек приходит и получает махапрасад, который был предложен божеству. Now that's also mercy, but it's now even more higher mercy. И тогда это будет также милость, но это более высокая милость. Then on the fifth day, you give him the remnants of a great. Он еще может получить милость или прасад от преданного. Это будет маха-маха-прасад. So all of them are mercy, but there's different degrees. Все это является милостью, но с различной степенью милости. So without doubt, this ISKCON mission is carrying on the mercy of Lord Chaitanya, Lord Nityananda. И искон миссия, она построена на милости Господа Чайтаньи, Господа Нитьянанды. And this mercy, Kripa Shakti, was bestowed upon Srila Prabhupada. И эта милость Крипа Шакти, она была дарована Шрилой Прабхупадой. Then this one person, he came to America in 1965. Эта личность, она приехала в Америку в 1965 году. Then he transferred this mercy to his followers. И он передал эту милость своим последователям. And they started to give this mercy out in Germany and Australia and South Africa. И эти личности стали передавать эту милость дальше. В других странах, например, в Германии, Австралии, либо в Южной Африке. Yeah, South America, all over the world. Или в Южной Америке, повсюду в мире. So this mercy, it comes, I give the example, it comes through a conduit. A conduit is like a pipe. И эта милость, она приходит из трубопровода, как из трубы, из трубопровода. And the more faith you have is that conduit or pipe. И чем больше милости мы получаем от личности, тем шире этот трубопровод, по которому ходит. And a practical example. Практически пример тому, каждый из вас имеет свою дикша-гуру. The more faith you have in the Diksha Guru or the Siksha Guru, then the wider is that pipe, and that means more the mercy will come. И чем больше веры мы имеем в дикша-гуру, тем шире этот трубопровод, через который поступает милость. But of course, you've got to have deep faith or shraddha in that personality. Но, конечно, мы должны иметь глубокую веру или шрадху в эту личность. So, again, Agaton's word is written in the Chaitanya Charitamrita. Этот термин называется агатана шакти. Это записано в Чайтаньи Чаритамрите. That special potency, Shakti, that makes the impossible possible. Это особая шакти, эта милость, она может превращать невозможное в возможное. So Prabhupada also says the same here. Также Прабхупада They've given up
И она была 18 лет от роду, когда предалась Прабхупаде. That was in 1970. Это было в 1970 году. So we were all actually young boys and girls. Все мы были молодые юноши и девушки. So I'll continue reading what I have written. Итак, я продолжаю читать то, что я написал. Shila position Шрила Прабхупада объяснил наше удачливое положение of being engaged in devotional service. быть занятыми в преданном служении And renounced in material activities. и отречься от материальной Is деятельности. not due to our own efforts. Это произошло благодаря не нашим усилиям Or strength or practice, или силе, либо практике, but due to the mercy of Lord Chaitanya and his empowered servants. но это все произошло по милости Господа Чайтаньи и его уполномоченных слуг. Therefore, we should initiate. Поэтому мы должны помнить нашу благую удачу и культивировать благодарность. The basis of appreciation is astonishment. И основа высокой признательности — это удивление. Srila Kanipur writes, Шилакави Карнапура пишет: Rasa Saras Chamatkara. Раса Сара Чаматкара. The essence is astonishment. Суть расы — это удивление. This means that when we become astonished by our good fortune, Это то, что когда мы становимся удивлены нашей благой удачей, of being allowed to render devotional service то, что нам было позволено предоставить преданное служение and chant Hare Krishna и повторять Хари Кришна, and read Srimad Bhagavatam также читать Шримад Бхагаватам, and associate with the Lord's devotees, общаться с преданными Господа, we begin to appreciate the Lord's mercy and greatness. мы начинаем быть признательными милости Господа и Его величию. Actually, we are most unqualified Но на самом деле мы являемся наиболее неквалифицированными. and it is purely His mercy that raises us to an elevated level. Это все Его чистая милость, которая поднимает нас на возвышенный уровень. This was written in 1997 in December in ISKCON Juhu Beach, Mumbai. Это написано в 1970-м в Искон Джуху, Мумбай. So this word chamatkara or adbhuta, it means astonishment. Это слово чаматкара, либо адбхута, это значит удивление, либо So when изумление. we have some realization of Radha and Krishna's beauty, we become astonished. Когда мы получаем какое-то осознание, реализацию красоты Рады и Кришны, мы становимся чрезвычайно изумлены. When we meditate on Krishna's strength, we become Когда мы astonished. медитируем на могущество Кришны, мы также становимся знание Кришны о прошлом и настоящем, будущем.
And then also out of humility, we may think how fallen I am, yet I become a devotee. So again, we become astonished. И когда я понимаю, насколько я падший, то тогда я начинаю также, и тем не менее я стал преданным, я начинаю понимать или прихожу в изумление. If we think that just 500 years ago, Krishna himself appeared as Lord Chaitanya. И мы должны понимать, что всего лишь 500 лет назад Кришна явился And performed Leap and и Jagannath. совершил невероятную свою лилу в Джаганнатхапури. Will be astonishment. Поэтому, естественно, When we become advanced enough to be able to see in our remembrance, smaranam, when we become advanced enough, Radharani's face, we become astonished. и когда мы будем достаточно продвинутыми, мы сможем увидеть лицо Рады и Кришны, то мы будем чрезвычайно изумлены. Because their beauty is astonishing. Так как их красота, она чрезвычайно изумительна. To subdue the demons. И Джива Госвами в своих стандартах пишет, что красота Господа Чайтаньи это является видом его оружия, которое покоряет демонов. Even in material dealings, if you see a woman who is particularly beautiful or a man who's very handsome, then you can't stop looking. И даже в наших материальных отношениях, если мы видим очень красивую мужчину либо женщину, мы не можем оторвать взгляда от них. But you take that material beauty and you multiply it koti times. Если мы возьмем эту материальную красоту и умножим ее в коти разы. Koti means 10 million times. Коти означает 10 миллионов раз. Then you can think how beautiful is Radha and Krishna. Тогда мы можем просто оценить, насколько красивы Рада и Кришна. Lalita and Vishaka. Лалита Вишака. Sri Chaitanya Шри Чайтанья Махапрабху. But when we compare the beauty of Radharani's face and Lord Chaitanya's face, we use a material example. Но когда мы пытаемся оценить или сравнить красоту лица Радхи либо Господа Чайтаньи Махапрабху, мы используем материальные аналогии. For example, Raghunath Das Goswami has said, when you see the beautiful face of Lord Chaitanya, you reject the beauty of the moon. И говорится, что когда мы видим прекрасное лицо Господа Чайтаньи, мы можем отвергнуть красоту самой Луны. Then Rupa Goswami has said, Radharani's face is like a blue lotus flower in the forest. И Рупа Госвами сказал, что красота Шримати Радхарани, ее лица подобна голубому лотосу в лесу. But this is a comparison. Но это сравнение материальное. And it's like comparing a sesame seed to Mount Everest. Do you understand? A sesame seed. A sesame seed, very small seed. Yeah, I understand. And to Mount Everest. Сезамовое зерно с горой Эверест. Mosquito to Garuda.
Или сравнить маленького комара с грудой. Or comparing one drop of water to the Pacific Ocean. Или сравнить одну каплю воды с Тихим океаном. So, and Radharani's beauty attracts Krishna. И красота Радхарани, она привлекает самого Кришну. So she's the personification or vigraha of beauty and attractiveness. Является самым олицетворением красоты и величия. Yes, Krishna attracts everyone, but Krishna is also attracted uncontrollably by Radharani's И features. Кришна привлекает всех, но он привлекается бесконтрольно красотой и чертами Шримати Радхарани. Yeah. One time from a distance, he was seeing Radharani. И однажды Кришна на расстоянии увидел красоту Шримати And Радхарани. then she glanced at him. И она бросила взгляд на него. And Lord and Krishna his knees became weak. И Кришна, когда увидел ее, то его коленки подкосились. Just from a glance of Radharani. Просто от одного взгляда Шримати Радхарани. And he was with Subal. He dropped his flute. И он был с Субалом, и он уронил свою флейту. And even his turban began to fall off his head. И даже его тюрбан начал падать с головы. And then Krishna, he said to Subal, simply by this glance, Что просто благодаря этому взгляду I'm losing my composure я теряю хладнокровие. to a bow. A bow and arrow, a bow. Сравнивает брови Шримати Радхарани с луком. And then he compared the fleeting or quick glances of Radharani to like arrows that were being shot into his heart. И он сравнивает мимолетный взгляд Шримати Радхарани как стрелы, пущенные в его сердце. And this was just a sidelong glance of Radharani, not even a full glance. Это просто короткий, искоса брошенный взгляд, не полный взгляд, пристальный. And then he told Subal, when I see the braids of Radharani's hair, И он сказал Субалу, что я вижу ее косу, ее волос, she has blackish hair, and at the end of the braids is a very beautiful jewel, an emerald or perhaps sapphire. И она имеет прекрасные черные волосы, и в конце на самом камне драгоценный, как изумруд или жемчуг. Then it is as if these braids are binding me like a snake. И Кришна сообщил Субалу, что эта коса, она подобна веревке, которая связывает его. So Krishna he's astonished, or chamatkara. Поэтому Кришна даже, он изумлен, чаматкара. Or the other word is adbhuta ras, adbhuta, astonishment. Другое название это адбута раса, либо изумление. Существует
первичное отношение с Кришной. Shantaras, which means neutrality. Шантараса значит нейтральность, Sakya friend. дася служение и сакья, Madhurya друга, ras or Shingara ras is родительские conjugal отношения love. и мадхурья либо шингара — это супружеская любовь. Relationships. Называется мукья либо первичные взаимоотношения. But there's also 7 secondary relationships. Также существует 7 вторичных And взаимоотношений. one of them is adbhuta or astonishment. И одна из них — это адбута, либо изумление. Another one is chivalry, and that would have been Bhishma. И другая называется рыцарство. И это то, что присуще Бишме. Then a third one is hasya or laughter. Третье — это хасия, либо смех. Rodra, anger. Также есть раудра или гнев. Like Hanuman was angry against Ravana when he went to Sri Lanka. Например, Хануман испытал гнев против Раваны, когда он отправился на Ланку. And then another one is gosslessness. И другая — это отвращение. Yeah. So these are secondary relationships. Это все является вторичными взаимоотношениями. But the primary, those 5 that I mentioned. И первичные — это те 5, которые я упомянул. So every living entity has one of these 5 relationships with Krishna. Каждое живое существо имеет эти 5, одно из 5 взаимоотношений с Кришной. Or one of Krishna's Vishnu Tattva expansions. Либо одно из Кришны экспансий. Like Lord Narayan or Lord Nrsimhadev or Lord Ramchandra. Например, Господь Нараяна, Нарасимхадев, либо Рамачандра. And as we continue to practice sadhana bhakti, this relationship will awaken. И когда мы продолжаем практиковать садхана бхакти, постепенно эти взаимоотношения, они пробуждаются. The relationship is already there, but we haven't realized it. И взаимоотношения, они уже существуют, но мы еще не реализовали их. Just like a young child, a 4 or 5-year-old child doesn't experience sex desire. Это примерно так же, как 4-5 лет ребенок, он еще не испытал сексуальных взаимоотношений. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gives this example. A 5-year-old child doesn't experience sexual attraction for opposite sex. Это то, что сказал Бхактисиддханта Сарасвати, что 5-летний ребенок, он еще не испытывает сексуального влечения в свои 5 лет. But that attraction, it's there, but is dormant. Привязанность, она существует, она в спящем состоянии. But when that young boy or girl is 15 years old, then they feel it very strongly, this sexual attraction. Но когда молодые девушки и юноши уже 15 лет от роду, то это желание, оно становится очень сильным. So as we gradually advance on the path of sadhana bhakti, we will begin to realize and relish our individual relationship with Krishna. И как мы постепенно совершенствуемся на пути садхана бхакти, мы в конце концов будем испытывать проявляться крепче эти взаимоотношения. But not everyone will be attracted to Radha and Krishna. Some will think cowherd boy, Sakya ras. Не каждый будет привлечен Радой и Кришной, может кто-то будет думать, что он мальчик-пастушок. And others like Prahlad Maharaj and Dhruva Maharaj may be attracted to Lord Narayan or Nrsimhadev
in Vaikuntha. Может быть, кто-то, как Прохлад Махараш, либо Дру Махараш, будут привлечены Господом Нараяной, либо Нарасимхой на Вайкунтхе. So this is completely bona fide and acceptable. Это абсолютно авторитетно и приемлемо. But we are referred to sometimes as Rupanugas. Но мы иногда к нам обращаются как к рупанугам. So anuga means to follow. И ануга значит следовать. So if we are actually followers of Rupa Goswami, then we have to follow him in his Sarupa's Rupa Manjari in Vrindavan. И мы последователи Рупы Госвами, и мы должны следовать Рупе Госвами, который находится в своей Сварупе, как Рупа Манджари во Вриндаване. Of course, you can follow Rupa Goswami externally and internally. Конечно, мы можем следовать ему в обоих направлениях, внутренне и внешне. But I'm talking about following Rupa Goswami internally. Я сейчас говорю о следовании Рупы Госвами внутренне. So we have in our particular line, we very much emphasize Vrindavan Bhakti. И в нашей линии мы особенно акцентируемся на Вриндаване. Although it's very interesting, when Prabhupada was preaching, many times he used the example of Prahlad. Хотя это интересно, Прабхупада, он часто проповедуя, использовал пример Прохлады. But this is for general preaching. Но это касается общей проповеди. So we have to be patient and just continue with enthusiasm. Ну и мы должны быть очень терпеливыми и продолжать с энтузиазмом. You can't run before you can walk. Мы не можем бежать до тех пор, пока мы не научились ходить. We're like babies and we're still learning how to walk in the practice of bhakti. И мы по-прежнему еще маленькие малыши, мы еще учимся, как практиковать бхакти. Yeah, we can hardly even keep a balance. Мы еще с трудом сохраняем равновесие. And Rupa Goswami and the Acharyas, that is like Usain Bolt, who won the gold medal for 100 meters. Это как выиграть золотую медаль в соревнованиях. Usain Bolt. What is it? He's a Jamaican man who ran the 100 meters in 9.6 seconds. I think 9.62 seconds. Это как один ямайский спортсмен пробежал 100-метровку за 9 секунд и за 9 секунд и 6 десятых, по-моему, так. And no one has broken his Olympic record. И никто еще не мог победить его олимпийский рекорд. Of course, I'm talking a bit about the Olympics because they're starting next month. Я сейчас говорю о Олимпийских играх, которые начнутся в следующем месяце. So we're like babies, and we can even, we just learned how to walk a little bit, baby steps. И мы, как малыши, мы сейчас просто выучили несколько шагов, таких маленьких шажков в нашей духовной жизни. But if we continue to keep on this path, then we will attain the ultimate goal, which is praying, love of God. Но если мы продолжим по этому пути, то в конце концов мы достигнем нашей цели, которая является премой или любовью к Богу. But as I said, we are trying to be Rupanugas. И как я сказал, мы пытаемся быть рупанугами. And Lord Chaitanya himself, Prabhupada writes in a commentary in Chaitanya Charitamrita. И Прабхупада пишет в комментариях на Чайтаньи Чаритамрите, that Lord Chaitanya and his followers
mainly worship Krishna in mадхурья расе. И последователи Господа Чайтаньи, они служат Кришне в основном в расе. So you get 2-minute break. I just need a 2-minute break because I'm fasting because of my stomach. And I just got to visit the bathroom. Сейчас на 2 минуты перерыв, так как Махарадж должен отучиться. Can we perhaps play some japa whilst we're waiting for Guru Maharaj? Класс. Hare Krishna. So again, I'll repeat that quote. Prabhupada writes in his purport. И я снова повторю это утверждение, которое подпишет Chaitanya, читаем Lord Chaitanya and his followers mainly worship Krishna in mадхурья расе. В основном служат Кришне в мадхурья расе. So we're only going to realize these things when Осознать, реализовать эти вещи только когда мы станем более продвинутыми. Because in the future this is our goal. Но также очень здорово цель. So my deepest respects to all the Vaishnavas, especially Eastern Europe and Ukraine. Мое глубочайшее почтение всем вайшнавам, в особенности с Восточной Европы And of и с course all Украины. over the world, India, Europe, America. Ну, также повсюду в мире, в Индии, в Америке, в Европе. I got reliable information that presently in Kyiv, which is the capital of Ukraine, there's 98 different namahatas. Я получил достоверную информацию, что в Киеве, в районе, сейчас, в настоящее время, функционирует 98 намахат. That's amazing. 98 different groups coming together and having Hare Katha. Это удивительно, 98 разных групп вайшнавов, которые собираются вместе и обсуждают Хари Катху. Srila Prabhupada ki jai, our Guru Parampara ki jai, Go Premanandi, Hari Hari Bo. If you'd like to ask any questions, please. Если кто-то желает спросить какие-то вопросы, пожалуйста. Прабу, можно Махалила? Да, кто это? Махалила Даси. Окей, да, давай. Мои поклоны Гуру Махараджи и благодарность за встречу, за общение. Вопрос такой: существует 12 рас, из них
основных и 7 страстей. I don't think И каждый раз so. I could just- соответственно аватар Господа. Third one. Расе удивления, о которой сегодня вот шла речь, соответствует курма. Может ли гуру сказать, как мы можем использовать эту информацию, это знание для того, чтобы раса удивления как можно чаще в нашей жизни присутствовала? В связи с курмой. Да. Ну как может не аватару Или это значит? here's a question from Mahalila Mataji. I don't know where. Сейчас, по-моему, Махарадж не с нами. Хорошо. Да, курма аватара, раса удивления. Сегодня много говорила в расе удивления, как мы можем это знание, с курма аватарой связать и, может быть, молиться каким-то образом. Мы о ней мало знаем, к сожалению, кроме 8-й песни магов. И как это связать с удивлением? Okay. Is Maharaj around? Is Maharaj? Маharaj не с нами. Ага. Мантаджи Махалила. Там вас просили ученики южноафриканские, пока вы на связи, я вам скажу, что вы то, что вы выражали последний раз по поводу встречи, вы так эмоционально выразили. Могли бы вы это записать на видео и выслать, мы бы перевели, и это бы разослали бы, или показали бы другим преданным ученикам, которых больше 900. Быть просто аудио или обязательно видео? Как получится, можно, конечно, видео. Видео. Я просьбу передаю. Постараюсь это сделать просто. Насколько это будет качественно, да, на смартфон. Ваши чувства, вот эти, которые вы выражали в последний раз. Меня просили вам передать, чтобы вы вдохновили других преданных и записали, сделали видео. А мы постараемся перевести. Я потом отправляю вам, правильно? Да. Постараюсь. Можете Viber, да, мы потом. Ехала домой. Гуру Сундара Прабху, Махарадж с нами по видео видно. Махарадж. Харе Кришна Махарадж. Yeah, listening. Okay, there is a question from Mahalila Mataji. She asking about astonishment, this Adbhuta rasa. You mentioned that the 12 rasas and the secondary rasas. One of them is astonishment, and presiding deity of this rasa is Kurma Dev, Kurma Avatar. So how we can increase or how we can accumulate this rasa by worshiping Kurma? What's the kind of procedure for that? Some of the acharyas, they've spoken in a general way. Некоторые ачарьи, они говорят об этом в общем виде. It's just a general statement. Это общее утверждение. So kurma worship, of course, is Vaikuntha Bhav. И поклонение Курме — это настроение Вайкунтхи. And as followers of Rupa and Raghunath, we're actually more interested in Vrindavan Bhav. И мы, последователи Рупы Рагунатхи, мы заинтересованы в вриндаванском настроении. So worshipping or meditating on Kurma or Kurma Lila is not really so favorable for Braja Bhakti. И поклонение либо медитация для Враджа Бхакти. But it's just a general statement. Это относится к общим утверждениям. For example, Prabhupada is teaching us we're all servants of Krishna.
И Прабхупада учит нас обычно, для примера, что мы все слуги Кришны. But it's a general statement. Это является общим утверждением. We may have an eternal relationship with Lord Narayan or Lord Nishingadev or Lord Ram. Так как, может быть, кто-то из нас имеет вечные взаимоотношения с Господом Нараяной, Нарисимхой, либо Господом Рамой. Or in Vrindavan, we may follow in the footsteps of cowherd boys or Mother Yasoda. А может быть, во Вриндаване мы последователи мальчиков-пастушков, либо мамы Яшоды. So in a general way, the cowherd boys are the servants of Krishna, but more than that, they're the friends of Krishna. И, в общем, мальчики-пастушки, они слуги Кришны, но больше они в дружеских отношениях. And one of the characteristics of a friend is that you're equal. И одна из характеристик друга то, что он равен вам. So the cowherd boys, Sudama and Sridama and Madhumangal, they think by the influence of Yoga Maya, they're all equal to Krishna. И все эти друзья Кришны, такие Шридам, Судам, Васудам, они под влиянием Йога Майи думают, что они равны Кришне. But they have a very intense love for Krishna. Но на самом деле они имеют чрезвычайно интенсивную любовь к Кришне. In Dasya Ras, the love goes to the top of prema. И в Дасья расе любовь, она достигает верхушки премы. Yeah. Now the essence of prema is sneha. И суть премы — это снеха. Which means love, but extremely deep affection as well. Это значит любовь, но это с экстремально глубокой, чрезвычайно глубокой лаской. And there's Madhu Sneha and Grita Sneha. Или там есть Мадху снеха и Снигдха снеха. Grita Sneha means affection like ghee. Или Грита снеха — это любовь подобно ги. And Madhu Sneha means affection like honey. И Мадху снеха подобно любви, подобной меду. So both honey and ghee, they look the same and they feel the same. И мед, и ги, они выглядят одинаково, и по вкусу даже But чем-то напоминают. honey is superior because of its taste. Но мед, он более выше, потому что из-за вкуса. So the essence of sneha is man, or a type of loving anger. И суть снехи — это мана или любовный гнев. And then the essence of man is pranaya, which means great. It means love, affection, but also great intimacy. И суть маны — это праная, и это любовь, но это с великой и близостью. Then the essence or the very height of pranaya is rag. И вершина пранаи — это рага. This with the spiritual body. Эти вещи мы можем все испытать только в духовном мире, в духовном теле. Then the very essence or height of rag is something called anurag. И суть или вершина раги является анурага. So the cowhead boys, their love for Krishna can go to the beginning of anurag. И любовь мальчиков-пастушков, она достигает начала анураги. And Mother Yasoda's affection can go up to the end of anurag. И любовь мамы Яшода, она может достичь вершины анураги. Then the very essence of anurag is Mahabhav.
И сама суть анураги является махаббава. Which is only the young gopis, И это то, что испытывают молодые гопи. not Mother Yasoda. Sometimes it's said that Subal, cowherd boy, they may go on the very beginning of Mahabharata. Sometimes. И иногда говорится, что Субал, такие пастушки, они могут подойти к началу Махабхараты. Иногда. So that example of Kurma incarnation of Kurma Dev being the personification of whatever it was is just. И пример Курмадева как олицетворение изумления — это общее высказывание. Харибол. Харе Кришна. Можно вопрос? Харибол. Сейчас, подожди. Меня слышно? Слышно? Меня слышно, да? Да, отлично. Потому что Махарадж, да, что-то с Махараджем со связью. Ну, давай пока, задавай. Давай. Ну, я просто вспомнил, что Бхактисиданта Сарасвати поклонялся Курма Шиле. В Актравале написано. Вот. Ну и там объясняется, а почему именно Курме, потому что, ну, также это Вайкунха Права. И объясняется то, что он намедитировал, когда Господь Чайтанья втягивал в себя конечности, когда испытывал вот это глубокие чувства. Вот, он медитировал именно на вот это вот состояние, хотя поклонялся Курма Шиле. Это в Актравале написано. То есть Бхактисиданта, он медитировал на форму Курмарупу. Он поклонялся, он нашел эту Шилу, и он долго поклонялся. Именно Курма Шиле. Но медитировал на игры Господа Чайтаньи, когда, Да, именно когда он втягивал в себя конечности. Окей. Сейчас Махарадж зайдет в эфир. Махарадж в эфире, кто-то видит? Да, вернулся. Харе Кришна. Гуру Махарадж, что-то даст? I have questions. Yes, question, please. From Gopal Guru. Gopal Guru, he just remembered that Bhaktisiddhanta Saraswati, he used to worship Kurma Shila. It is mentioned in Bhaktravali, his book. And at the same time, meanwhile he was worshiping, he was meditating on pastime of Lord Gauranga. When he withdrawn his limbs of the body. And, that's right. I was also thinking the same thing. Exhibited his Kurma Rupa. Yes, so that verse, Gauranga Stava Kalpa Vriksha by Raghunath Das Goswami. Этот стих из Гауранга Става Калпаврикша Рагунат Дас Госвами. Repeated in Chaitanya Charitamrita Anchalila. Это повторяется в Чайтанья Чаритамрите в Антя-лиле. How wonderful. This now again I'm using the word Chamatkara or Adbhutrum, the Gambhira. Как это замечательно говорится, Чаматкара, что Господь Чайтанья покинул свою комнату в Гамбире. There were 3 high walls and 3 strongly bolted doors. Хотя там были 3 высокие стены и 3 железные двери на And болтах. later they found him at the Singha Dwara gate. И позже он был найден возле ворот Синхадвара. With the cows of the Kailangi district. С коровами в районе Тайланга. And his limbs had
withdrawn into his body like a tortoise. И его конечности, они были втянуты в тело, как у черепахи. May that Sri Chaitanya Mahaprabhu awaken in my mind and make me mad. Пусть это Чайтанья Махапрабху пробудется в моем уме и сделает меня сумасшедшим. Even I remember last time I went to Jagannath Puri, I saw the cows eating on the left-hand side of that Singadwara gate. И последний раз, когда я был в Джаганнатхапуре, я видел коров, которые питаются с левой стороны от ворот Синхадвары. So if we want to think of Kuramadev, you think of him in relation to Gaur-lila. Если вы хотите медитировать на Курмадева, то вы думаете о нем в отношении Гаур-лилы, where Lord Chaitanya's arms and legs withdrew into his body like a tortoise. где мы в своем памятовании, в смарана, можем памятовать Господа и Его игры. And Gaurasundar, perhaps you could just, because I'm here now, ask Gopal Guru. I know you have to be over 60 to leave Ukraine. When is he? How old is he? And when's he going to leave?
Гопал Махарадж спрашивает тебя, когда ты сможешь покинуть Украину? Сколько тебе сейчас лет телу? 59, и в мае будет следующего года 60. Okay. So he is now 59 and he will be 60 next May. Oh, so Next next year. year you'll come India. Предполагается, в следующем году ты можешь попасть в Индию. Thank you, Maharaj. You mercy. So I will only know if I'm in Vrindavan a couple of weeks before in October because health can change. Махарадж будет знать только за 2 недели до прилета во Вриндаван, так как его здоровье может меняться. So any other Vaishnavas have any questions or comments? Какие-то другие преданные имеют какие-то вопросы или комментарии? Можно спросить Шрипадмини? Самая большая милость, которую вот мы можем получить, проживя эту жизнь как преданные, это попасть в лилы Господа Чайтаньи. И потом, может, далее как бы обрести какую-то бхаву, получить, медитируя на Иштадева своего. Или можно сразу как бы отправиться во Вриндаван. Минуя Гауру-лилу. Да. Okay. Шрипадмини asking question. Махарадж с нами, да? Харе Кришна, Махарадж. С нами. Yeah. The question is the highest perfection in this life which we can get, it's enter into Gaura Lila, or elevate to Krishna, up to Krishna Lila. So can we go directly to Krishna Lila, or we have to go through Gaura Lila? Lord Chaitanya or Gauranga is the Yuga avatar. We have to go through the avatar in that particular И year. мы должны идти через юга-аватару в эту определенную югу. And Prabhupada has also written, before we chant Hare Krishna, it is very beneficial to chant Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudeva Gaur Bhaktivinoda. И Прабхупада упоминает, что перед тем, как повторять Харе Кришна, очень благоприятно начинать с Махамантры Панчататвы, Джай Кришна и Чайтанья. Prabodhananda Saraswati, the great Acharya, has written in the Chaitanya Chandamrita. И величайший ачарья Прабодхананда Сарасвати, он записал свое читание Чандрамрити. Yata Gora Padara Vinde Bhakti Bhakti Kritam Rasa Radha Padambuja Sudambu Rasi. First Gaur-lila. И Прабодхананда Сарасвати, он сказал, первое это Гаура Лила, Nityananda даже Lila. Нитянанда Лила. So you dive into the kund of Gaur-lila. Первое, мы погружаемся в кунду Гаура Лилы. And you go under the water, and then you come up in Radha Rasa Sudha Nidhi, in the ocean or the pond of Radha and Krishna's pastimes. То есть мы погружаемся. So first we have to serve Sri Chaitanya Mahaprabhu and Panchatattva.
First, we have to serve Lord Chaitanya and Panchatattva. В первую очередь мы должны служить Господу Чайтаньи. Specifically by preaching. В особенности через проповедь. And then when our devotion to Lord Chaitanya becomes mature, И когда через проповедь наша бхакти, наше сознание Кришны становится более зрелым, we become qualified to enter into Vrindavan. это когда мы становимся квалифицированным войти во Вриндаван. So, большое спасибо. Thank you, all the Vaishnavas. We pray for your welfare and for the welfare of all Vaishnavas in the world. Большое спасибо всем преданным. Мы молимся о вашем благополучии и благополучии всех вайшнавов во всем мире. And for all living entities on this earth planet. И также за всех живых существ на этой планете Земля. That they can develop attachment or attraction for Lord Chaitanya's mission and the holy name of the Lord. Чтобы они могли все каждый развить привязанность к играм Господа Чайтаньи. Go Premanandi Hari Hari Bol. Thank you very much for your wonderful discourse. Спасибо, Гуру Махарадж, за очень замечательную Thank you, презентацию. dear devotees, for joining us today. PSDG College. Спасибо, что всем преданным, что присоединились к нашему. And we look forward to seeing you. And we look forward to seeing you next week. Также мы с нетерпением ждем увидеть вас в следующую неделю. Hare Krishna, all glories to Srila Prabhupada. Вся слава Шриле Прабхупаде. All glories to His Holiness Partha Sarathhi Das Goswami Maharaj Ki. Да. All glories to the Vaishnavas. Харе Кришна. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Guru Maharaj.